मुझे नवाजे तेरा कर्म है वरना तेरी रहमतों का बदला मेरी बंदगी नहीं। कांशी टीवी देखने वाले साडे व्यूअर्स ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਲਾਮ, ਨਮਸਤੇ ਜੀ। ਹੈਲਥ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਘਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਬਾਡੀ, ਮਾਈਂਡ ਐਂਡ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ। ਸੋ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਂशी टीवी ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੇ ਗੈਸਟ ਨੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੂਰ। ਸੋ ਨਰਿੰਦਰ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਕਾਂशी TV. Thank you so much for coming. Thank you very much for having me and inviting me. Thank you. That's all right. You're most welcome. You will be coming more often now. Narinder, before we start our show, I would like to know कि तुसी starting किस तरीके दे नाल कीती। आज तुसी हैगे हो well-being practitioner ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗੀ? ਵਾਸ ਯੂ ਬਿਫੋਰ ਯੋਰ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ there was a stages came in your life that made you change from one career to other career? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਰਸਟ ਈਅਰ ਆਫ ਮਾਈ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਲੀਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟੀਚਰ ਵੀ ਲੀਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਘਰ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ, ਸੈਚਰਡੇ ਵੀ, ਸੰਡੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਸੇਮ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜੋਬ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਸੀ ਤਾਂ ਘਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਈਅਰ 9 ਕਲਾਸ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ 13-14 ਈਅਰ ਓਲਡ ਨਿਆਣੇ ਸੀਗੇ, ਬੱਚੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇਸ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੇਰੀ ਹੈਡ ਆਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮੈਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕਬਰ 'ਚ ਗਈ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਓਵਰਵੈਲਮ ਸਟ੍ਰੈਸ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹੈਡ ਆਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਲੈਸਨ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੋਚਣੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਗੁੱਡ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਦੀ ਜਰਨੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਸਕੁਐਸ਼ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਡੀ 'ਚ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੇਕੀ ਲਈ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ ਨਿਕਲਿਆ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜਾਸ ਸੀਗੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਕੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਆਪਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਸੀਗਾ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਵੀ I have to carry on, I have to be strong, I have to be strong for my family, I have to do my work and I can't show any weakness or anything like that. So ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਫੀਲਿੰਗ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ in holistic therapies, doing aromatherapy, reflexology, different forms of massage, reiki. ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਦੀ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਚਿੰਗ ਜੋਬ ਲੀਵ ਕਰਕੇ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਟੀਚਿੰਗ ਜੋਬ ਲੀਵ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਕਰਕੇ ਘੰਟੇ ਫਿਰ
थोड़े सीगे तो फिर इन्ना स्ट्रेसफुल नहीं सीगा तो फिर मैं पार्ट टाइम जॉब करन लग पई उत्थे नेचुरल थेरेपी सेंटर इन बर्मिंघम फिर उत्थे मैं क्लाइंट्स देखन लग पई doing aromatherapy, reflexology, different forms of massage and Reiki. फिर इदा मैं शुरू तो मैं अपने लिए हुई पर कहते होंगे वे जो कुछ तुसी अपने लिए कर दे you're on a journey for a reason है ना That's absolutely true. Yeah. But एक गल है ना नरिंदर मैनू ताड़ी बहुत अच्छी लगी कि तुसी अपने जड़ी ताड़ी टेक्निक तुसी टीचिंग बैकग्राउंड तुसी बहुत छेती रियलाइज़ कर लिया कि मैनू अपने लिए कुछ करना there is many people जड़े रियलाइज़ नहीं कर पाते and you know we always have this phase for साड़ी फैमिली लिए एक साड़ा फेस ਹੁੰਦਾ जिथे we are strong very you know emotion ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ because when your expectation are high from your family ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ there was lots of thing going on in your family but you wanted to work on yourself and then you become a therapist and ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ so that's really good that made you proud of yourself isn't it what you are today and you're helping so many other people. Well, that's they say that you know you start with yourself but really when you're supporting other people the journey really starts with yourself and if you can't help yourself then you can't really support other people. So I think the first job like you said the first thing is to recognize it and to not think that you have to carry on regardless and to not feel that you have to be strong for other people because then being strong for other people you're not really doing yourself, you're not supporting yourself, you're not doing yourself any favours by doing that because it was starting to affect me physically and eventually I did at one point get an underactive thyroid and I spent entire days in bed exhausted put on 2 stone in weight and wondered why I didn't have the energy to do anything so I was clearly out of balance and that also set me off on another path to find out what it is that was causing that and not just deal with it on a physical level because I think that's part of it because often when we get physical symptoms we think we have to excuse me deal with it on a physical level but there is always an emotional and energetic aspect to physical symptoms which my journey has taken me to explore further really. So did you find out about thyroid as well then? yes I did yeah my own challenges have been a great teacher for me and the thyroid really is about it's to do with your throat chakra so you know within the yogic tradition or within acupuncture tai chi reiki all of these if anybody's ever had that it all works on the basis of our bodies are not just physical we are mind body and spirit and we also have an energy system and if that energy system becomes out of balance you have energy centers in your body which go from the base of the spine to the crown of your head. Well, there are many energy centers but those are the main sort of 7 energy centers that run from the base of your spine to the crown of your head and if they become out of balance now they give out energy and they receive energy we're not aware of them just like a light bulb or just like we have electricity that we can't see but we know it's there because it turns the lights on in the room and so we only become aware when something is out of balance or we have a physical symptoms or we have a mental or emotional symptom and then we know we are out of balance but then it's like why wait until that happens but you know part of what I do is to do that on a daily basis to balance my own energy so that I don't have to wait until the crisis point that I was at when I you know had a breakdown at work and
that took me off. It's not waiting till the point of where it's drastic and you have to take action because you have no other choice, really. So Narinder, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ body, mind and spirit, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਵਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਰੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਤਮਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਿਸਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਹੁੰਦਾ? So how is body, mind and spirit is related to energy? How do the energy they receive and goes out? How are they related? Yeah. So we have our energy centres. Like I explained that we have our energy centres going from the base of the spine to the crown of the head. And these are spinning wheels of energy. ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੱਕਰਾਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਚੱਕਰ ਆ, ਹਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਯੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ in the ancient Indian tradition, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਚੱਕਰ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਨਾ ਸਪਿਨ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸਪਾਈਨ ਦੇ ਥਰੂ, ਨਰਵਸ ਦੇ ਥਰੂ ਤਾਂ organs ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ, ਬੈਲੈਂਸਡ ਐਨਰਜੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈੱਲ ਆ ਬੋਡੀ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈੱਲ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ, ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡ organ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ your entire physical mind, body and spirit ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਨਰਿੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਪਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਪਿਨ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਸਰਟਨ ਥਿੰਗਸ ਯੂ ਡੂ ਟੂ ਸਪਿਨ ਦ ਚੱਕਰਾਸ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਲਰ ਥੈਰੇਪੀ ਵੀ ਕਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਵਟਸ ਦ ਬੈਸਟ ਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਅਗਰ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਸ ਕਈ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਥਰੋਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੱਕਰਾ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਕੁਇਕ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਰੈਮੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ ਸਰਟਨ ਥਿੰਗਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 7 ਚੱਕਰਾਸ ਨੇ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਆ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਕਈ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਕਲਰ ਥੈਰੇਪੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਡ ਆ, ਮੈਂ ਬੈਲੈਂਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਰ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਐਨਰਜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੀ ਡੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਨਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਟੈਕਨੀਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਨੋਨ ਵਰਬਲ ਟੈਕਨੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਲੈਂਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। That will be great. That's what we want to know. Yeah. Would you like me to? Yes, please. Yes. ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ 9 ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕਾਰਡਸ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆ
ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਬੋਡੀ ਸਪਿਰਿਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਲਟੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਆ ਬੀਇੰਗਸ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੋਡੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪੈਂਡੂਲਮ ਵਾਂਗ ਡਾਊਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਬੀਰ ਆ, ਨਾਲੇ ਸੱਚੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬਲਬੀਰ ਆ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਬੀਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸਵੇਈ ਕਰਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਸਵੇਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਊਗੀ, ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ हैंड होल्ड करो, आर्म होल्ड करो, तो तुसी कहो कोई चीज़ भी जिहड़ी तुसी लाइक करदे, जिद्दां तुसी जिहड़ा फूड लव करदे आ, है ना, जिद्दां तुहाडा फेवरेट फूड राजमा चावल। I love my Indian rice। तो फिर जे मैं हुण तुहानूं कहां तुसी अपनी आर्म होल्ड आउट करो, तो मैं तुहानूं कहना तुसी आउट लाउड कहो मैं आई लव चावल। Sorry, what did you say? चावल। राइस कह लो, है ना, चावल कह लो। Yeah, same चीज़ है ना। I love चावल, I really love चावल, है ना। तो मैं थानू press down करना थोड़ी आर्म नू, तो तुसी try करना मैनू resist करनू, तो तुसी out loud कही जाना I love चावल, I love चावल। इधर कर लो। हाँ जी। I love चावल, I love चावल, I love चावल, I just love। We know you love Joel। Yeah, so ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਰਮ ਸ਼ੇਕ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਫੂਡ। That's a hard one. I love all foods, but I don't like tinde। Mine is aubergine। बताऊं? I like partha though। बताओ। No, not for me। टिंडे। Yeah, टिंडे। अच्छा, फिर तुसी कह सकते I hate टिंडे, है ना। English च की कहते हैं टिंडे नु? I don't even know। It's the round one, small। Yeah, actually that's a good question। I don't know what they call टिंडे in Punjabi। I must find out। So फिर कितना पता लगेगा? फिर तुसी हुन arm hold out करके फिर दोबारा आएगा। फिर कहना I hate टिंडे, I hate टिंडे, I really hate टिंडे। I hate टिंडे। I can't stand tinde। Okay। Oh, yes, I hate tinde। Okay. So see what happened. Your arm went just so your muscles tested weak when you have that negative thought or negative energy, whereas when you said I love Joel, it was a strong muscle test and your arm stayed up, and I was finding it hard to press down on your arm. So in the same way, when we have negative thoughts, that weakens our energy system, and your muscles tested weak when you were saying that I hate Tinde। So next time don't say it out loud, because it's oh no। And so in the same way, if you're having negative emotions and they are impacting on you physically, because if we think something negative or feel something that is negative, it's just going to stay there, it's not going to go anywhere, but actually it affects your whole body. And see how much stronger you felt and your arm was when I pressed down on it, when you had some feelings of love and feelings of positivity. It was literally strengthening you. And so with the balance procedure, it's not quite like this muscle test, but you're using your whole body as a pendulum, so that when you place, it uses 9 universal symbol cards on your balance center. So for example, this point here is your heart center here. When we have a shock, we might go like this. I've seen lots of ladies doing hi.
Yeah, that's it. Yeah, we tend to do automatically, isn't it? We automatically, not even realizing without realizing it, and we automatically do that. We go like that. And so why do we do this? Now, we do this because it calms our whole energy system down, and it centers our whole energy system and grounds us if we have a shock, or if we laugh too much and we're like, like this. True, yeah, because you go back when you're laughing too much as well, that's it. So we naturally calm our energy system down when we do that. So what this technique is doing is using this point with intention rather than by default, which we tend to do anyway if we're in shock. So this heart center, so it uses the heart energy, and it corresponds to the thymus on a physical level, which is your center of immunity. So basically the energy field around your heart is 5,000 times more powerful than the energy field emitted by the brain. Oh, wow. So scientists have actually looked into this, and there's if anybody wants to Google it, heart math, heart math, M-A-T-H, heart math, as in maths, the subject, heart math. They have actually looked into the energy field that's emitted by the heart, and they've looked at the energy field emitted by the brain. And the energy field emitted by the heart expands much further than that emitted by the brain. So when you say think positive, okay, that's a start, but actually when you tune into how you want to feel and your emotions, which the balance procedure works with, that emits an energy field which is thousands of times stronger than that emitted by the brain. So that when you use this technique and you're actually using your balance center, it's like you're programming your subconscious mind, you're sending messages to your mind and the rest of your body, because heart math discovered that you know how we think that the brain sends messages to the rest of your body? Of the body, yeah. Well, the heart is like a brain in itself, and it sends messages to the brain and the rest of your body. So you can program your heart to send the messages that you want to send around the body. I'm loving this session. I just love this. I really love sharing it because it's so nice. Yeah. The way you explain. Heart math. I never thought, it's like the heart is more powerful than brain. It is. And so when we actually feel positive, not just think positive, it's not just about the brain and trying to program the brain. It's actually what messages do we want to send to our heart, which is going to send those. It's like a postman, if you like, sending those sending those messages to the brain and around the body. And then actually, because we are made up of around 2/3 of water, right? So our body is about 2/3 water. And so there was a Japanese researcher called Masaru Emoto, who actually did some research into how positive feelings affect the molecules in water. So he got 2 different bottles of water, and he put different labels on those bottles of water. And on some labels, one of the labels, he put positive emotions such as love, peace, gratitude. On the other bottle of water, he put something negative, such as hate or other negative emotions. And he froze the water. He looked at it under a special microscope, which picked up what the molecules looked like in those bottles of water. And those bottles of water, what it showed was that the molecules in those bottles of water were different to each other, so that the positive ones had these beautifully shaped crystals, which were beautifully formed, and you could actually see them. And the negative ones were all fragmented and didn't form any particular shape. They were just like really all over the place. So he said that actually we can program water. So when we have a bottle of water, this is why it got me thinking. When
religious, when they have holy water, or say somebody has amrit, right, and they actually look into the water and they say the Gurbani, they say the Simran, and they put their attention on it. What is that actually doing to the water? It's not just about just saying it out loud. What effect does it have on that water that then people are going to drink? So, you know, it's really looking at, well, if that does that to water, what are we doing to ourselves, which we are more than 2/3 water? And so when we balance, we are putting positive, not just affirmations, colour is powerful, affirmations are powerful, but also on the back of there, because this is a multi-dimensional tool, we have got sacred geometry, we have got crystals, we have got the zodiac, planetary influences. Today is a full moon, right? Okay, what's so special? I think something is special on full moon. That's why you're laughing. Today is a full moon, and you know the full moon draws in the tides of the oceans, okay? And so it draws in the gravitational pull of the water, the gravitational pull of the moon. It brings in the tides on the planet, okay? So if we think about it, we are 2/3 water. So what effect is the moon having on us, okay? And so we can balance that using this technique. And sometimes people get more emotional during the full moon. I mean, you know, sometimes they may not be able to sleep during a full moon, for example. I was unable to sleep last night. Were you? That's interesting. Do you notice that at all, or is it just last night? It's you mentioned now about, you know, full moon, so I'm just thinking I was unable to sleep last night. Could be to the full moon. Oh, okay, that's really interesting. Because you know, a long time back we had another somebody came to the studio as well. They were talking about the moon as well, and how mental health actually affects with the full moon as well. So there is like lots of issues, like people go to jail and all that as well. When is a full moon, they get hyper more on that time. As you say, to balance the energy. To balance the energy, and we get the word lunar, which is moon, and lunacy, which is to do with mental health. It comes from the same thing. So that some people say that people get more mental health problems during that time. So काफी mental health जड़ी problems the relationship जड़ा हैगा moon दे नाल हैगा. I think isn't it so many things is related to moon as well. That's it. But we don't have to be subject to it. We don't have to feel a victim to it. We can balance our energy. It out. So how do we balance now? We're going to learn that. Yeah. So really, when you first get these cards, so these are the balance. If we can show it to. So these are the balance procedure symbol cards, okay, and they come in a pack of 9, okay. And when you first get them, you tune them into your own energy, a bit like tuning a piano in. So how do you? So you do that by taking one card at a time, putting it on. I was talking about your balance center, which is just here, okay. And when you're standing up, so if I was doing this standing up, I would allow my body to respond, and it would either move forward, sway backwards, side to side, or standing still, okay. When you know when you're in balance, if you're moving forward, a bit like the muscle test I did on your arm, okay. But you're using your whole body to show you what your mind is doing, okay, because your mind doesn't lie. You can lie, but your mind that's absolutely true. Mind never lies. Yeah, so we can lie to people, we can't lie to ourselves. We can't lie to ourselves. So we have the subconscious mind, which is like a bit like an iceberg. The top bit of it is the conscious mind, above the water surface, and the bottom bit of it, hidden below the water surface, is
the subconscious mind. That's where you have all your experiences of childhood, any limiting beliefs that you picked up, like, or maybe, you know, you might think I'm not good enough, or you might have had some trauma when you were younger, and those things may be stopping you from really moving forward with things. So what you do with this is you're overriding the subconscious mind. So you're just holding it. So so you're just holding it there, allowing your body to respond. And if it moves forward, you're in balance. If it doesn't move forward, then you balance it up. You change your energy by putting both hands. You check with one hand, then you change that energy with both hands, and then you take a deep breath in. And as you breathe out, you think and feel balance in your head. You can either say balance out loud, or you can just say the word balance in your own head, quietly in your own head. And what you're doing when you put in the right and the left hands together, it's like you're completing the electromagnetic circuit in your body, because the right side of your brain controls the left side of your body. The left side of the brain controls the right side of it. So that's when people have a stroke, the opposite. So if their brain, the right side of their brain's been affected, the left side of their body is affected. Okay, so so you're completing the energetic circuit by crossing your hands. ਸੋ ਅਗਰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਲੈਂਸ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲੈਣਾ to make it a balance basically. So that ਹਾਂਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਬੈਲੈਂਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਥ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੈਥ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਥੋਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੈਲੈਂਸ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਬੈਲੈਂਸ। ਸੋ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹੈ ਬੈਲੈਂਸ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, as long as you feel balance, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਥੱਲੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੈਲੈਂਸ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਫਿਰ ਫੋਰਵਰਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਆ, ਜੇ ਬੈਕਵਰਡਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਊਟ ਆਫ ਬੈਲੈਂਸ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਈਡ ਟੂ ਸਾਈਡ। only way is forward if you're balanced, okay? Because everything we want is forward. ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਬੈਲੈਂਸ ਆ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਸਾਈਡ ਟੂ ਸਾਈਡ ਸਵੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਸਟਕ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਆਊਟ ਆਫ ਬੈਲੈਂਸ ਆ। Okay, because ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਟਿਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ could be balanced, but no, it has to ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। forward. So ਤੁਸੀਂ each card ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ cards, each card ਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਆ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ 9 ਕਾਰਡ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? 9 ਕਾਰਡ ਆ, 9 ਕਾਰਡਸ ਨੇ। ਸੋ ਈਚ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, all together with the cards. So when you're using the card, you will have that feeling as well, isn't it? Because so when you first receive the cards, you don't have to feel anything. You just check the cards one by one. Each card one by one, and check whether you're in balance or out of balance. And then, because you can use this in lots of different ways, when you have tuned all those cards into your energy, then you can put them all together in the whole pack as a pack of 9, and then you can check and use all that. You don't ever have to separate them again after this. And then you can check, am I in balance with the whole, you know, all 9 cards, yes or no, and then you can use them with intention. So say, for example, I knew I was coming on here today and I didn't want to feel nervous. I was feeling a little bit nervous, but you're okay now. I'm okay now. So then I imagined myself feeling relaxed, having a nice chat with you, having a good laugh and a joke. And I check that. So I put the blue. Now the blue is for communication, the throat chakra. Okay. So each chakra has their own color. Has their own color, has their own card, and so because this is multi-dimensional, it's not just the chakras. It's color, it's chakra, it's crystals, it's numerology, it's the physical. So physically, it will say on there,
the thyroid, the throat, the neck, the jaw, the voice, the shoulders, lungs, arms and hands. So if you have any conditions related to any of those, like I used to have an underactive thyroid, and so that was all about, I didn't feel able to express myself and I was keeping things back, okay? And so when I started to balance that, it did start to improve, and so that is your communication, okay? And so then you can use it with intention. Every morning I do this. So I say, right, how do I want to feel today? Now the question is about how do you want to feel, okay? So how do I want to feel today, and what is it I want to focus on today? Okay, I want to feel confident, I want to feel relaxed, and you see, some people see and visualize, some people are more feelers. So is it like imagination? So, is it imagining yourself confident, or do you, okay. Yeah, so it depends, because some people are feelers and they feel the emotion. The key is actually feeling things, okay? But if you can visualize it, if you can see yourself doing that thing you want to do, and then checking yourself, because some people say, oh, I see things more easily than I feel things. I say either see or feel, whatever feels. So any of the feel भी कर सकते ते देख भी सकते हैं, जितना उन्हां दी imagination अगर power ज़्यादा है, depending on some people will, as you mentioned, कि उन्हां देख के feel ज़्यादा होंदा ते कई feelings ज़्यादा होंदियां कईयां दी. हाँ जी, feeling होती ज़्यादा होंदी, तो फिर the core of it is really about your emotion and your feelings. So your feeling is the feelings of already having that happening, and feeling how you would feel. So whether you want to feel confident or you want to feel relaxed or anything like that, then the key is really, right, I'm feeling confident, I'm feeling relaxed, I'm seeing myself doing that with ease in a relaxed way, and then you check, right, am I in balance with my vision and how I want to feel? Okay, yes I am, or no I'm not, okay? Now your body, like I said, can only move either forwards, backwards, side to side, or standing still. If your mind is in the past, it may sway to the right. If your mind is in the future, it may sway to the left. Okay. So sometimes the only time we can create anything is in the present moment. So when our mind is in the past or the future, we are not able to create in this moment, okay? So this is about getting yourself in the moment, feeling how you want to feel, seeing what you want to see, and then simply checking. Get your head out of the way and just allow your body to respond. Am I in balance with that? Because, okay, you can say affirmations, and a lot of people do affirmation. That's brilliant, that's great, it's all helping. But if you're not feeling that, if you're not feeling the affirmations, if you're not energetically aligned to those affirmations, then it's a bit like a mental exercise and not feeling it and not energetically aligning with it, with your whole body's energy system. So you can use this just to balance check, am I in balance? Or you could use it with intentions. So whatever you want to do in your day, you can check, am I in balance with that? And what do I want to see? What do I want to feel at the start of my day? And you can do it throughout the day. So that's really good process of getting positivity in the morning, starting you can say in the morning, say some children got exam, or you know, ladies going for certain activities, they are not confident, or you know, there is a test for somebody, so to make themselves more comfortable and stress free, they can do one of these cards and you know, feel more positive and relaxed when they are there. Absolutely. So it can be done easily in a way in your own home. You don't have to go anywhere, and you will be more relaxed. As you say, you done it yourself in the morning when you were coming, so everybody can do it. Yeah, anybody can do it, and I think kids really naturally gravitate towards something like this simple, and you can do it throughout the day. You don't have to do it just once in the day, once in the morning.
you can do it throughout the day. If you forget your cards, because there's an app as well that you can use on your phone. app भी हैगी है जेकर download कर सकते हैगे. हाँ जी, download कर सकते हैं app. The jar for physical. I mean, personally, I like the physical cards. I like to have something physical. But yes, बच्चे कर सकते जे exam जे stress feel करते, anxiety feel करते the adults कर सकते ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਿਆ morning 'ਚ say you forgot your cards, you can use what's called a stabilizer and you can just simply put your, say you want to do it discreetly, not in front of people. You can just go into the bathroom or whatever if you don't feel comfortable doing it. But if you're at work and you suddenly feel anxiety or you're having not such a great conversation with a colleague or something, then you can just simply do that. Take a deep breath in, breathe out and think balance. Because you've already anchored this in the morning, first thing. So then you can just use it throughout the day. That's so good, so good, because it's more convenient as well, you know, at workplace. Sometimes some people do have anxiety at work a lot, and you know nowadays किन्ने काम ते जाना कोई easy नहीं है. There is a lot of people जिन्हें तनु मिलते ने, and you might be a good, that person is, you know, not that effective or towards you and saying certain things, and especially with children as well. They are getting bullied, and there is lots of things happening in school which children are not being able to express. But जेकर इतना techniques ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ they learn, and I think their future can be brighter as well, stress free, and anytime. It's not like a medicine, you know, and you can take any time in a day whenever you feel you are getting through anxiety. It's just putting hand and, you know, the affirmation you repeat yourself, which is making you feel better. How good. It's so simple. I think we can complicate things sometimes, but it's something that is so simple and really powerful. Excuse me, I think I need some water. That's all right, but I think, you know, mind, body and spirits, how it's work, the way you explain about the energy level, how it's, you know, all to do with the water. I mean, I would like our viewers to know about the water as well, how you mentioned. Punjabi च मैं क्या थोड़ा जा दस दिन्ने आ कि पानी दा जिहड़ा तुसी दस्सिया भी जिहड़ा पानी हैगा वो कितना इंपोर्टेंट हुंदा साडी बॉडी दे विच होर तत्तां नालों ज़्यादा किंदे भी पानी हैगा. नरिंदर जी दस रहे सीगे, एंड ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਪਾਵਾਂਗੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਟਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਟਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਬੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ. ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀਗੀ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅਲੱਗ ਆਇਆ ਸੀ. ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਵਾਟਰ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲਾ ਵਾਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਆਲ ਓਵਰ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਸੀਗਾ ਪਾਣੀ. ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਨਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੈਲ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ. ਸੋ ਨਰਿੰਦਰ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ 'ਤੇ. ਹਾਂਜੀ, so the balance procedure ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਆ, ਤਾਂ for me ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ simple ਤਰੀਕਾ ਆ ਕਰਕੇ I'm somebody who can get into my head a lot and think a lot, and I think at the start of my teaching career I would be really overthinking. Okay, so this is getting out of the mind and into the heart and into your emotions. Okay, so ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ think ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਵਰੀ ਡੇ ਮੈਂ ਇਹ balance ਕਰਦੀ ਹਾਂ every morning and throughout the day, but ਮੈਂ also meditation ਕਰਦੀ ਹਾਂ. The meditation, different ways you can do meditation, okay, and I keep things simple. So I just light a candle, put it on my bedside cabinet,
I normally have like make it a nice make it a nice thing. So put some crystals on there, and then I just close my eyes after I've balanced, and just go within and do some deep breathing, and just focus on the in breath and the out breath until my mind, my thoughts start to calm down. And just really, you know, I'm not racing ahead trying to think what's my to-do list or whatever. So then you can also do guided meditations, which I take people through as well. So I do this on myself in terms of I do other people's guided meditations. अपने लिए तुसी अपनी guidance बनांदे हो ते दूसरे लिए दूजा ने भी. So नरिंदर जी दा दस रहे सी कि भी जेड़ा meditation हैगा वो बहुत important ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ mind ਨੂੰ relax ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ. ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਏਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕਿ ਬਰੀਥਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਗਾਈਡਡ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ. ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਈਡਡ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਵਾ ਸਕਣ. ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਮੈਨੀ ਵੇਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਨਵਿੰਦਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇ ਫੋਲੋ ਸਮਥਿੰਗ ਰਿਲੀਜਨ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਟੈਂਡ ਟੂ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਮੋਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ. ਹਾਂਜੀ. ਸੋ ਮੋਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹੈ. ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਕਿਹੜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਵੀ ਆਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੈਟ. ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਇਟਸ ਪਾਵਰਫੁਲ ਲਾਈਕ ਇਟਸ ਟੂ ਵਰਕ ਔਨ ਯੋਰ ਸੈਲਫ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਿਰਿਟਸ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀਲਿੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ meditation that's totally different, isn't it? That's what you do. Yeah, because you can do meditation with sound, you can do meditation with mantras, you can say Waheguru Waheguru over again, or you can just focus on your breath. There's many ways to do meditation. So ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੇ ਸਤਨਾਮ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਰਾਮ ਹੈ ਅੱਲਾ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰਿਲੈਕਸ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ. ਹਾਂਜੀ. ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਗੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਦ ਗੈਪਸ ਇਨ ਆਰ ਥੋਟਸ ਓਕੇ ਐਂਡ ਉਸ ਗੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਲੱਪਣ ਦਾ ਵੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਸ rather than overthinking our decision, what decision am I going to make for this or that or the other, then we start to connect to our intuition ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ voice ਆ ਅੰਦਰਲਾ ਬੋਲ ਆ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ different people have different names for it ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਲੱਪੰਦਾ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ still ਹੋਣ ਲੱਪੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਲੱਪੰਦਾ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਵੋ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਇੱਥੇ ਜਾਵੋ ਆ ਕਰੋ ਫਿਰ ਆਪੇ ਇੰਟੂਇਸ਼ਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਈ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਗਟ ਫੀਲਿੰਗ ਕਈ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਇੰਟੂਇਸ਼ਨ ਆ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਆ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਇਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰਲੇ ਬੋਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰਲੇ ਬੋਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਆ ਹੈ ਨਾ. ਵਾਓ. ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ ਵਨ ਆਫ ਦੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ. ਹਾਂਜੀ. ਉਹੀਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਈਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਵਨ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ. ਹਾਂਜੀ. ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ all out isn't it when your body is not balanced. ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੈਲੈਂਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋ ਹੈ ਬੇਸਡ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ that's the best decision you make for your
isn't it? It is. You know, Narinder, sada time finish ho gaya, and I'm just thinking, so any message quite quickly if you want to give before we finish our show? Yeah, just to really say that I share all of this online. I also wrote a book about it as well, and I do online programs, and people can learn the procedure. They can learn all about I have some guided meditations online as well that people can just easily download, and if they want to learn, then they can go to my website and easily do that. Thank you, Narinder. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹਾਲ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ।